Shiva, Parvati, they were all around. Because Lakshmi was already incarnate as Rukmini, no? Lakshmi was already reincarnated as Rukmini. So she was in Maharashtra waiting for Krishna to come and get her. So that's why. In Japan is also the person, I don't know if it's translation. Все были приглашены, и Парвати, и Шива. Shiva Parvati didn't incarnate when Krishna comes, you know? А Шива Парвати реинкарнировали. Whereas Mahalakshmi incarnate as Rukmini. На расе Махалакшми So she was реинкарнировали. down waiting for Krishna to come and see her. А она Кришна придала. You had breakfast already? Завтра можно. No? You should go and have your breakfast. You don't have to What wait. do you say about Parikrama? What is? We don't know. Yes, yesterday we went for Parikrama around. Да, вчера мы были в Париже. Also in Germany we have the Parikrama around the ashram, you know. Парикрама вокруг. Actually, you see, normally to show our reverence we go around the deity. Обычно мы ходим вокруг Мурти, But вокруг here Дети. Vrindavan itself, you have everything. А Вриндаван So мы when you go себе around, все. you go around all the pilgrimage places, all the holy places inside Vrindavan. Поэтому, когда мы ходим Not вокруг individual. Вриндавана, мы делаем парикраму вокруг всех святых мест. Что во Вриндаване есть все эти святые места. This has a deep meaning upon, you know, because when you go for Parikrama, your mindset itself change. Когда мы ходим на парикраму, ваш ум меняется. You're not going around just the thing, you're going around and stuff. You know? Потому что мы идем вокруг святого места. Gurudev, I always heard that Ganga was the most sacred river in India. Until other time I heard that Yamuna is considered more sacred than Ganga. Do you have For the thoughts about it? No, for the Vaishnava, Yamuna is the most important. But Ganga is also important. Also, we have 7 holy rivers. There's many holy rivers. But the 7 main rivers, Ganga, Saraswati, and so on. Это самая священная река Индии. So that 7 rivers is the most important. Ганга также священная река, но вообще в Индии есть 7 There's not one more священных important рек. than the others. All of them are important. Какая-то из рек You важнее, see, you чем have to другая, все understand that важны. the river is a source of life. Река – это источник жизни. And in ancient time, all the sadhus and saints, they had the ashram on the bank of the rivers. И в древние времена все садху, святые имели ашрамы на And берегах that will рек. provide, you know, for the farming, we provide for the animals, we provide water for the ashrams. Река также важна для That's сельского source of life. хозяйства, для So животных. due to that, she's considered to be holy. Для ашрама, потому что это поставляет воду в эти места, поэтому река священная. Because without water, you can't do anything. Без воды No, ничего не it's можно become a делать. desert. Это будет пустыня, если не будет воды. So that's why. It's not that one is more important than the others. Не то, чтобы одна река важнее, чем другая, все реки важны. So if one was more important than the other, why when there is a, let's say, other, like for example, recently was the Kumbh Mela, no? The Kumbh. This time there was in Allahabad where all the 3 rivers meet, you know, Ganga, Yamuna and Saraswati. Например, есть место возле Кумбхамелы, где встречаются все 3 So this реки возле conjuration of that place Аллахабада. have an effect upon it. Because both is important. И все реки важны. Because here Yamuna is flowing, so Здесь Yamuna течет Ямуна, is important. поэтому здесь эта река важна. Always heard, also heard when I was here for the first time that
the setting of the river is not the original one, because where the river used to pass, according to Chaitanya Mahaprabhu, is now dried. Is that true? Yeah, it was more inside land. Yeah. Now the river is far away. When you look, you see, when you go on the Parikrama Marg, you go and you see the ghat where they are situated. Mm-hmm. The ghat are situated very inside. The water used to come there. But once a year, I think the water rises and they do come up there. Раньше река была немножко And дальше. monsoon season, when rainy Сейчас season, она the дальше water от rises up. города. Когда мы шли по реке, Last time можно itself, the было water видеть was места, где раньше была река. higher. Even now when we were going to Pradama, somebody was telling me the water was still the ghat itself. Mm-hmm. The water was reaching to that place. И раньше река поднималась и достигала места ближе к городу, выше. And it was clean. И она была чистая, естественно, вода. Now it's Сейчас все по-другому. Очень, да. And you should not forget that Yamuna is the first wife of Krishna. Ямуна — это первая жена Кришны. Гуруджи, все бхакты стремятся к вечным отношениям с Господом Нараяной, к вечному служению. Тогда почему в Индии так много говорят о мокше? All bhaktas would like to have an eternal relationship with Bhagavan, with Narayana. Then why, and the question is why in India so many people talk about moksha? You see, the concept of moksha is also in the Vaishnava tradition. Moksha means to be free. You see, once you attain this relationship with the Lord, you're free. You're free from the cycle of birth and death. You see, moksha doesn't mean you merge with God. That's suicide. Концепция мокши есть также и в вайшнавизме. Это означает в нашей традиции, что вы имеете отношения с Господом. Когда у вас есть отношения с Господом, вы свободны. Мокша не означает, что вы исчезаете и растворяетесь. Мокша — это когда вы получаете Spiritual совершенство. suicide. Мокша — это духовный суицид. You know, when you духовное talk about убийство. merging, that's called spiritual suicide. So, to be free, no? Это означает быть Free свободным. from the cycle of birth, Быть free from свободным Maya. от перерождения, от The way you Майи. can be free from Maya only when you take shelter to his Как feet. вы можете быть свободными от Майи? Только когда вы обретете Because he's убежище not у touched by стоп Maya. гуру. Потому что гуру не связан Майей. Everything else is touched by Maya. Все остальные связаны с Майей. So how can you be free? Как вы можете быть свободны? That mind must surrender to his feet. Ум должен быть предан стопам Всевышнего. Then you can say, yes, you are truly free. Тогда вы можете сказать, что вы действительно свободны. It's a deep concept actually. Because На самом деле очень глубокая концепция. the moment we mention, in South also we talk about moksha, no? When we go to the temple, they tell you that to be liberated, to be free. Значит, быть свободным, But освободиться. the concept of Saivaita, for example, the Advaitis, when they talk about moksha, the Advaitis, when they talk about moksha, they talk about moksha being something like you disappeared into the void. Then what the use of incarnation if you disappeared into the void? Например, What the use of having a form when you disappeared into the void? адвайты также говорят о мокше, но они говорят в контексте о том, что вы исчезаете. Но тогда зачем приобретать форму, чтобы в итоге исчезнуть? It's of no use being a human being. Что нет смысла тогда быть вообще человеком. Then the whole lives, whatever you have gone through, then you become all useless. Тогда все жизни, которые прожили, они по сути бесполезны. As long as you have desires, the desire you will keep coming to fulfill the desire. If the desire don't become transcendent to the desire, for him only. So the desire, for example, a bhakta also have desires. No? So the desire for a devotee is only to serve the Lord and to be with him. These are transcendental desires, they are not limited desires. Пока у вас есть Desires желание which is, let's say, рождаться, bind by Maya, then you have to come back again. потому что
что желание связывает вас с Майей, когда будете возвращаться все время. Но когда у вас желание связано с Господом, тогда If all desires disappear, then you're free. You become все Jiva желания должны быть связаны с Господом, тогда вы получите освобождение. So if you become Jiva Если вы then you're станете free. живомуткой, тогда вы будете всегда свободны. That's what Krishna said. Out of millions, only few want me. Поэтому Кришна Out those говорит, who что want me, on even that, very few really know me for real. Кришна говорил, что из миллионов только несколько хотят меня. Из этих нескольких еще меньше достигнут меня. Many very are told on that path, So those who have such great punya to be on that path, of course they get to know that. They get to walk the path of freedom. Только у немногих есть Out достаточно of умных, that, чтобы идти этой really дорогой attain, свободы. not only freedom, attain him. Но даже из этих Very few. немногих еще меньше людей могут достичь не только свободы, но еще и его. Why very few? Почему так мало? Because people put themselves first. They don't know better. Почему так мало? Потому что люди ставят себя. That's why in Bhagavad they praise the gopis. Because the gopi, whatever they will do, Krishna was first. Поэтому так Бхагаватам, они так восхваляют Бога, потому что что бы они ни делали, Кришна будет на первом месте. Представьте себе ум такого человека, That he's в котором Господь занимает первое место во всем. So can you think of anything else? Вы будете о чем-нибудь That's why другом думать? constantly they were in love. Поэтому они постоянно были в любви. They were never getting bored in that love. Мне никогда не было скучно в этой любви. So we were excited. Всегда любовь. Mataji is golden tilak. Don't wear that thing, please. Надо же не носить тень. You understand? So the supreme desire must be there. Okay. Понимаете, единственное желание должно быть желание Господа, никакого другого желания. And if that disappears, it's good. Когда все остальные желания исчезнут, то хорошо. Cessation of desire. Why do you keep this supreme desire? Because he's ultimate. Потому что он это самое высшее. что The может soul быть. will only for something which is ultimate. Поэтому стремитесь только к высшему. It's not a desire. Это не желание. Because the Lord will talk about desire. Desire is by limitation. Потому что когда мы говорим желание, Если желание limited. это само по себе ограничено, а он So it's a two different count. две разные вещи. The one desire will bind you, another desire will free you. Одно желание, наоборот, вас One desire which is by тянет my mind вниз, а is also другое eternal damnation. освободит вас. Первое желание связано с Майей, а другое с освобождением. And the other one gives you eternal bliss. И оно даст вам, второе желание даст вам вечную радость, вечное счастье. Choice is to the Выбор case за of. вами. Babaji is here. Somebody? Let me know. Send a message. Гурудж, one more question. What is the difference between the true love for the guru and the attachment? Like sometimes you feel love, sometimes you feel that there is attachment. Like Krishna would teach Radha how to get rid of the attachment. Well, as much as you can say, in love there is a degree of attachment. В любви есть Not if I Radharani was not attached to Krishna. Then what the use of relationship if you're not attached to him? иначе в чем смысл отношений, если вы не привязаны? That relationship itself. Это и есть отношения. That's what he was just saying right now.
You are attached to the supreme. You're not attached to something which is limited. Вы здесь привязаны к безграничному, божественному, а не к тому, что ограничено. Just explain that right now. We just remove the desire and attachment. She's saying that she's saying sometimes when she sees the guru, she wants to kind of possess him. And she says that maybe this is attachment. But then when you go outside and you live your life, you forget about it. Yeah, but then it is not that intense. The gopis, whatever they were doing outside, also Krishna was out there. They never forget about him. Громче, ничего не слышно. Когда вы делаете что-то во внешнем мире, вы не должны его забывать. И тогда это не работает, да. То есть вы должны об этом помнить, как Бог об этом помнит. So if you look for the limitation, then you will find the limitation. If you look for the non-limitation, then you will always with you. Если вы ищете ограниченных вещей, вы их найдете. Но если вы ищете безграничных вещей, также их найдете. The devotee here yesterday was sitting and told me is that they're constantly having sign, but the Guru is always with them. Вчера, например, здесь сидел преданный и говорил, что ему постоянно приходят знаки, You see, что when Гуру с ним. you are near the Guru, when the Guru is physically here, of course, then you are in a different state. When you go back into the world, you give the world more importance. You start worrying about your work, your children, your wife, your husband, your everything else. That becomes your reality. When that becomes your reality, then you lose. Когда Гуру здесь находится рядом с вами, вы его That's why чувствуете. in India, everything rotates about spirituality. Even in your job, there is always a constant remembrance of one's spiritual path. Когда вы уезжаете, The first thing that you go in the office, what you will see, the picture of all the gods. Not only in the temple or in the churches or whatever, no. On the car, on the bicycle, on the motorbike, everywhere. но когда вы уезжаете во внешний мир, вы продаете ему большую реальность своей работе, своей семье, своим детям. И поэтому в Индии вот эта мирская жизнь, она очень связана с духовным. Куда бы вы ни пошли в офис или даже сели в машину, на велосипед, вы везде увидите изображение божеств. И это вам напоминает о духовном. And constantly thinking of the Guru, you know. Постоянно Everything думайте о гуру. they do is praising the grace of the Guru. They put the grace of the Guru at the attain the grace of God. Все происходит по милости гуру, все, что вы имеете, по милости гуру. That's why the blessing is very important. Поэтому благословения очень важны. So that you don't forget. You incorporate both together. Чтобы вы не забывали, чтобы вы это хранили. You incorporate them. Чтобы вы соединяли эти вещи. Реальным духовным. Why the God has to have the form? Because your mind can attach to the form. Зачем Всевышнему форма? God is Чтобы not ваш ум, formless. God is a person. чтобы ваш ум мог к ней привязаться. Господь, Он не бесформен, Он имеет форму, это личность. It is formless. And then it is like the air. You see? Если бы у него не было формы, он был как воздух. Вы You видите can't have the воздух? relationship with the air. У вас могут быть отношения с воздухом? You can't. Нет. That's why relationship, that relationship is considered to be the highest. Поэтому эти It's not a physical form. это It, не of course, it физическая takes physical форма. form, Конечно, это физическая форма снаружи, but his form is a cosmic. но на самом деле это космическая форма. He's inside everything, and everything is inside of him. Он внутри каждого, и все внутри He's the него. smallest of everything, and he's the hugest of everything. Он меньше He меньшего и incorporates the больше whole больше. universe inside his cosmic body. У него внутри есть вся Вселенная. In that way we can say it's formless. He incorporates the whole universe inside his Он cosmic body. включает, He's not full. He have a
Он включает всю Вселенную свою, внутри его космического тела и вся Вселенная. The world of formless is just a shadow of the stone age. Бесформенное это только его тень. Not even him. Just a shadow of the stone age. Является ли само слово гуру, гуруджи, мантрой? Потому что когда говоришь гуруджи, 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 то соединяешься с твоей беспредельностью. Is the word guru a mantra itself? Because when you repeat the word guru, you feel the connection with the eternal. No, guru is just a reminder of the preceptor Нет, гуру это только and the role of the preceptor in one life. напоминание о роли гуру в вашей жизни. That's why we read, Jai Gurudev. Поэтому, когда мы встречаемся, мы говорим,